Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Poki. Yes, it has been long sijatengeneza video, but now I'm okay for 2 weeks. Nitatengeneza video mfululizo. Today nataka kuonyesha jinsi ya kupika shauruma. Yes, shauruma. What you need, unahitaji unga ngano ya kutengenezea hiyo chapati ya shauruma yenye utakunja naye. Niko na baking powder cause ndio itafanya hiyo unga ifule. Niko na sukari hapa, niko na sukari. Niko na chumvi. Alafu niko na this chicken wing hizi. Alafu niko na this one. This is cucumber and lettuce. Okay. So first unahitaji maji warm ya kukanda unga. As you can see, niko na maji moto hapa. This one. Hii ni maji warm. Utaweka kidogo. Sipiki mingi. So nitaweka tu maji kidogo. Napika tu kidogo tu. Maji kidogo. Alafu nitaweka sukari. Nitaweka hii maji na huko. Sorry, sijayomoka kitchen yangu bado it's not well. Nitaweka sukari. Vijiko. Hii sukari inadependi na vile wewe unapenda. So mimi wacha niongeze nusu. Niongeze mzima tu. Nitaweka sukari. Nitaweka sukari, nitaongeza chumvi. Nitaongeza chumvi. This kiwango ya chumvi. This one. Haya. Then nitachukua unga yangu. Nitamix. Leo sikutumia maziwa. Leo nimetumia tu hii. Kuja hapa hivi. Leo nitatumia hii. Nitaweka unga. This one. Usiweke mingi unaona maji nimeweka kidogo. So unaweza jichanganya uanze kuongeza maji. Alafu nitaweka baking powder. Nitaweka baking powder. Hii utaweka vijiko kama 2. Ninaweka hii baking powder ndio hii kubus, inaitwa kubus na Kiarabu. Hii chapati ifule. Okay? Wacha tuite chapati. Nitaweka vijiko 2 na nusu. Kuzi ni baking powder. Ingekuwa hii ungeweka tu 2. Yeah? And then unaanza utakoroga vizuri. Utakoroga vizuri mpaka uone iko sawa. So nitaikanda, nitaongeza mafuta kidogo. Shiko mafuta mara yako. Utaongeza mafuta kidogo cause hii kubus tukipika tutaweka mafuta. Nitaongeza mafuta kidogo. Yeah. Like that. Alafu sasa nitakanda unga yangu. Mafuta ungeweka, unaweza weka before uweke ama vile tu hii mixer inanga issue. But usiweke sukari pamoja na chumvi na baking powder. Wanga sijui kuna kitu hapo huwa inafanya hiyo baking powder isikuwe strong. Okay? I don't know why. So ni vizuri unaweka baking powder juu ya unga. Okay? So nitakanda unga yangu. Alafu nikaikanda vizuri. Hata nilikuwa ninasema sitaki mingi na imetoka tu mingi, but no issue. Yeah.
unakanda, unajua kukanda unga it matter most. It matter most. Ukandaji wa unga. Duka hapo. Ukandaji wa unga huwa una matter most. Acha niongeze hii ndio ishika. Unafaa ukande unga mpaka unaona inamwagika ingine. Unafaa ukande hii unga mpaka unaona inavurutika. Hiyo ndio unga inakuwa imeiva. Mpaka ukipika chapati. Mpaka ukipika chapati lazima unakanda ile unga kabisa, na usikande ngumu. Hapana, mimi naonanga wengine wakikanda huku maunga zimekwama. Hapana, unaosha. Hiyo pia ni unga. Unahifadhi unga vizuri sana. Mimi sijui kukanda na mkono mbili, although mimi hupika unga kidogo kidogo. Nitaikanda, alafu nitaiacha for almost 30 minutes ifule. Ifule. Hii unga unafaa unaimix kabisa. Mix it very very nice. Unaimix vizuri na kukanda. Si unaona imeanza kuvurutika. Inavurutika vizuri sana hivi. Leo nitamaliza, sitakata video mpaka muone vile nitaikanda mpaka vile itakuwa. Okay? And guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. And next time I'll cook biryani. Next time kesho nitapika biryani. Yes, next time I'll cook rice with chicken. Kuku na mchere. Next time I'll show you how to cook another way, how to cook rice. Yeah, michele. Unajua michele ndio favorite food ya huko Saudi. So they used to cook it in different ways. Unakanda hii unga kabisa. And because sitaki kushinda nikiongeza nitaweka mkono yangu mafuta kidogo. Mafuta kidogo. Hebu kuja hii. Mafuta kidogo ndio itoe hii unga iko kwa mkono. Itoe hii unga iko kwa mkono. Yes. So unaona our unga is ready. We're gonna wait it for almost 30 minutes. Then we will be back looking at it. Nitaifunika vizuri. Nifunike vizuri. Naifunika vizuri like that. Okay? We wait it for 30 minutes, then we will be back. Yes, we are still cooking. Ndio hii unga yetu. It's ready. Nimewekelea pan kwa moto ikuwe ready. So nitachukua unga yetu tukande kidogo. Usikande kiunga kikubwa. Unaona tumeweka baking powder kuzitutaweka mafuta ndio iive haraka. So ni kuichoma tu. That's why tumeweka baking powder. Utachukua unga yako vizuri. Then unagaragaria. Unagaragaria hiyo unga vizuri. Unagaragaria vizuri. Yes, like this. Leo sina story nyingi. Leo nimetulia tu kivyangu tu. Ukishagaragaria hivi. Unajua sasa Wasaudi walikuanga na vitu
hizi zinaitwa kubus. Walikuwa wanazipika kwa place kumetengenezwa na kimawe huko Rungu. So zinawekwa zinafura kabisa. So hizi zetu unaona ni kienyeji, unaweka baking powder. Alafu walikuwa wanatumia yeast. I did not use yeast, but for me I prefer baking powder and yeast is the same thing, or it's different thing. It's okay. Let us use this one. Alafu nitaiekelea hivi vizuri. Ukiweza vizuri ukande nyepesi kabisa, it's the best. Cause tutarudi tuilolo. Alafu ikuwe mrefu. Hiyo moja nimepika fupi, but it's okay. Acha hivi. Unaona inatoa bubbles hizo. Yes, acha nijaribu kupika mrefu, kukanda mrefu. Yes, ukiguza hivi ni soft. So moto inaingia ndani. As you can see. Ni kuichoma tu. Nikiwa na baking powder inaiva haraka. Inaiva mpaka ndani because inafura. Hata kama haifuri sana. Inafura. Yeah. Nijaribu kupika nda mrefu. Unajua hii ni kikanda mrefu ndio best cause nitairoll. I roll it with that wherever you want, you roll it to nyama, to kuku, to hizi zetu ni kienyeji. Okay, simama. Inafura hivyo, acha niongeze moto kidogo. Yeah. Hii hata si lazima ive kama vile chapati zinaivanga. Hata isipoiva ndani imeiva because iko na hiyo baking powder ndani. Acha nikate nigawe. Sikupika mingi. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. My name is Poki. Nilipika ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Imetosha 5. 5 imetosha. Aka ni kadogo. Yeah. Our chapati is there being cooked. Yeah, ikiwa hivi iko poa. Unaona ndani imeiva. It's well cooked because moto inaingia tu, inaichoma tu kidogo tu, imekuwa imeiva. So si lazima iive kabisa. Ni vile ifuli sana but iko sawa. Imeiva. Si lazima unajua ile ingine lazima ive kabisa ikue. Ile chapati ya kawaida ikue brown. Because haifuli ndani. Okay? Hii si lazima. Ni kuchoma tu kidogo. So inatakikana sizes like this one because italolika. Okay? Hey. Size like that one. Unaona inatoa bubbles. Hizo bubbles ndizo poa zinafanya hivi ndani. Na unaweka moto kidogo ndio
inaiva vizuri ndani. Acha turoli ya pili. So nitazipika hivi zote, alafu nitachukua ni deep fry my chicken wings. Kama uko na maini nyama hapo unafunga naye, si lazima ukue na chicken wings. No, si lazima. It's not a must you have it. Nilikuwa naona Wasaudi wakifanya hivi na mikono, but hiyo sikuweza kufanya. Hao Mapakistani walikuwa hawakuwa na roll na mkono hivi, ni na roll na hapana. Walikuwa na roll na mikono. So hii unga akitupa hii side alikuwa anafanya hivi. Of which mimi sielewi, sikuelewa hiyo kitu. Akifanya hivi hiki kitafurutika. Unaona? But hii enyewe hii sikuelewa. Acha nitumie yenye tu nimeelewa. Walikuwa naifanyia hivyo. Ndio hiyo unga inakuwa mrefu, inaweza kuwa mrefu na nyepesi. And then in the same time iko loud. At the same time ilikuwa so loud. Unaona? Unga yetu inaiva hivyo.